வணக்கம் நேயர்களே. இந்த கேரியர் பாத் என்று கூறப்படக்கூடிய இந்த ஒளிபரப்புல நம்ம ஒரு மிக முக்கியமான இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். முதல்ல உங்க குழந்தைகளுடைய கேரியர் டிசைட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டில இருக்கக்கூடிய நீங்க, உங்க முன்னாடி வச்ச மிகப்பெரிய கேள்விகளுக்கு முதல் பதில சொன்னேன். என்ன பதில் அப்படின்னாக்க, தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை, எந்த போர்டுல படிக்க வைக்கிறது? எந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கிறது? எந்த கேரியருக்கு படிக்க வைக்கிறது? இந்த 3 கேள்விகள் தான். இந்த 3 கேள்விகளுக்கு உலக அளவுல இருக்கக்கூடிய கல்வி ஆலோசகர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து உங்களுக்காக பதில் சொன்னோம். முதல்ல நம்மள நெறைய பேர் என்ன செய்றோம்னாக்க, 40 வயதுக்கு பிறகு நம்ம வாழ்க்கைய திரும்பி பார்த்து, ச்சே! ஏதோ ஒரு பிரெட் வின்னிங்காக ஒரு தொழில தேர்ந்தெடுத்து நம்ம இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம். அப்படின்னு சலிப்போடையே நம்ம வாழ்க்கைய ஒரு தொழில்ல பங்கு பெற்று செலவழிச்சுக்கிறோம். ஜாப் அப்படின்றது படிப்புக்கும், ஜாபுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம போயிருது. நெறைய பேருக்கு பிடிக்காத ஜாப்லயே வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்ந்துட்டு போ வேண்டியிருக்கு. இப்போ நம்ம குழந்தைகளாவது நெறைய பேர் சொல்றான், "என்னானாலும் என் குழந்தை இந்த வேலைக்கு வரக்கூடாது" அப்படின்றான். அது ஐடி ப்ரொஃபஷனலா இருந்தாலும் சரி, டாக்டரா இருந்தாலும் சரி, ஆடிட்டரா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய கசப்புகள தெரிஞ்சு, தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அந்த கேரியர் வரக்கூடாதுன்னு நெனைக்கிறோம். ஆனா 3 பிரச்சனைகள உங்க முன்னாடி வைக்கிறோம். நம்பர் 1, ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம நெனச்சிருக்கக்கூடிய கேரியர் அப்படின்றது பிரைட்டஸ்ட் கேரியர். இன்னைக்கு பிரைட்டஸ்ட் கேரியரா இருக்கிறது, 20 வருஷம் கழிச்சு பிரைட்டஸ்ட் கேரியரா இருக்குமா? 1940கள்ல, 50கள்ல ஐடின்ற ஒரு கேரியர் இருக்கும்னு நம்ம தாத்தா, பாட்டிக்கு தெரியுமா? 1960கள்ல உதாரணமா ஆஸ் அ பேரண்ட் எனக்கு இன்னைக்கு 58 வயசு. எங்க அப்பாவுக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு கேரியர் வரும். நம்ம பேத்தி வந்து நம்ம கொள்ளு பேரன், கொள்ளு பேத்தி எல்லாம் கனடால வந்து வேலை வைப்பாங்க. அப்படின்னு எங்க அப்பா கனவுல கூட நினைச்சிருப்பாரா? கிராமத்திலேயே வாழ்ந்து கிராமத்திலேயே மறந்த எங்க தாத்தா, கிராமத்த விட்டு நகரம் வந்த எங்க பெற்றோர், நகரத்த விட்டு மாநகரம் வந்த அல்லது சேட்டலைட் டவுனுக்காக வந்த நானு, என்ன விட்டு உலக நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான கனடா போன்ற நாடுகளுக்கு வந்த என்னுடைய பொண்ணு, இப்படியே பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னாக்க, என்னுடைய செட் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ், என்னுடைய பிலீஃப்ஸ், என்னுடைய நம்பிக்கைகள் அப்படின்றது என்னுடைய குழந்தைகளை வழிநடத்துமான்ற சந்தேகம் எனக்கு இந்த நாடுகளை எல்லாம் பார்க்கிறப்போ வருது. கடந்த 6 மாதமாக இந்த நாட்டுல இருக்கிறப்ப என்ன செய்யறோம்னாக்க, எது ஹாப்பினஸ் நான் நினைச்சேனோ அது ஹாப்பினஸ் இல்ல. இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வயதானவங்க எதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் அனுபவிக்கிறாங்களோ, அதை எங்க அப்பா எல்லாம் அனுபவிச்சது இல்ல, எங்க தாத்தா அனுபவிச்சது இல்ல, நான் அனுபவிச்சது இல்ல. திரும்பி நான் இந்தியா வந்தாலும் நான் இதை அனுபவிக்க போறது இல்ல. அப்ப எது அப்படின்றது எதனால முடிவு பண்ணுதுன்னா, சம் பிலீஃப்ஸ்னால, சம் பேட்டர்னால முடிவாது. அப்போ முதல்ல இந்த பேட்டர்னையும் பிலீஃபையும் மாத்தக்கூடிய மைண்ட் வேலியினுடைய சில பிரசங்கங்களை கேட்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உட்படுறோம். இப்போ நாங்க உங்களை ஹேக் பண்ண போறோம். We are called the biohackers. ஹியூமன் பயாலஜி படி மனித மனங்கள் செட் பேட்டர்னை விரும்பும், செட் பிலீஃப்ஸை விரும்பும். செட் பேட்டர்ன்ல இருந்து, செட் பிலீஃப்ல இருந்து உங்களை ஹேக் பண்ணி புதியதொரு உலகத்துக்கு கொண்டு போறோம். ஏன்னா நீங்க உங்க குழந்தைங்களை ஆர்டினரியா எல்லாரையும் போல இருக்காம எக்ஸ்ட்ராடினரியா மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா லைவ் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர், மாறுபட்ட சாதனை வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய ஒருத்தருடைய பிலீஃப் என்னவா இருக்குன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் என்னுடைய முதல் ஸ்டெப். Did you know that evolutionary biology is screwing you over? Let me explain. I've always been fascinated by how extraordinary people think. This is the subject of my upcoming new book, Consciousness Engineering. One of the things that I found is that almost everyone operates in the world based on certain patterns that they took on as a child, as a young adult. These patterns govern their beliefs about the world. It makes them decide what is true and what is not true. It also governs their habits. This makes them decide how to work, how to love, how to learn. Now the problem is, many of these patterns that we're operating on have not evolved. Just like many years ago, human beings believed the world was flat.
Then we evolved and we started to understand that the world was round. Then we figured out that the world wasn't just round, but it was one of many planets operating around a sun. Our understanding grew. Likewise, our understanding of almost every different aspect of the human experience, from education, to parenting, to health and nutrition, to aging, to sex, to learning, is constantly evolving. But most of us and our education system do not evolve as fast. It stays stuck and rooted in older models. Now, as a result, in the world, you find huge disparities between people who are operating at their peak in all of these areas and most people who are operating in mediocrity. Now, the thing is, how do you step out of these patterns? Well, first, you have to see the patterns. But you can only see something when you have a name for it, when we label it and give it a name so that you recognize it. There's an interesting power in names. There's this debate right now on whether ancient cultures could see the color blue. See, some of the scientists who were studying this noticed that if you go back at literature in ancient China, there's no mention of the color blue. Even in the ancient Greeks, Homer's Iliad referred to the Aegean Sea as the wine dark sea. There was no mention of the color blue. So one scientist wanted to see if not having a word for the color blue meant that we could not see it in certain cultures. So this scientist chose to study a particular tribe in Namibia called the Himba tribe. The Himba had many words for the color green, but no word for the color blue. Now check this out, right? They first showed the Himba this picture with different green squares. Can you see the square that stands out? Most people can. If you can, congratulations. To the Himba tribesperson, they could easily spot the square that was the unusual color of green. But then they showed the Himba this picture. Can you see the square that's blue? Remember, the Himba have no word for the color blue. To you, the blue square is obvious. But to the Himba tribespeople, they could not pick out the blue square. It was invisible to them. And the lesson here is, things often remain invisible unless we give it a word, we give it a name. So we're going to give a name to the patterns that we're all operating in. And the name I like is brules. A brule is a bullshit rule. It's a rule that we took on not through rational choice, but through imitation, through conditioning. We take on rules through many different ways. We'll discuss some of them in a moment. But here are many of the rules which I think exist in the world today. We live our entire lives as human beings, sometimes making faulty decisions because of these rules. Rules like university education is absolutely necessary to have a decent career. Every woman needs a man. 9 to 5 is how work should be. Religion is needed for salvation. The pursuit of money is inherently bad. We have different roles and functions in the world based on whether we are male or female. Aging is a natural part of life. Success equals hard work. Love is painful. Be realistic in your goals. All of these are rules if you want them to be. For almost every one of the rules I listed, there's research, there are studies, there are new thinkers who are showing that these are not necessarily true. Yet so many people experience so much pain because they believed in this. So how do we take on rules? There's something really interesting about being human. All of us were born premature. According to the book Sapiens by Yuval Harari, as human beings evolved and our brains got bigger and early man started standing erect, it became harder and harder for women to deliver these human babies with their ever-expanding brains. And as a result, almost all human babies are delivered prematurely. A baby colt, a young horse, can stand up on its own, but human babies are completely helpless. Hariri says, since humans are born underdeveloped, they can be educated and socialized to a far greater extent than any other animal. Most mammals emerge from the womb like glazed earthenware, emerging from a kiln. Any attempt at remolding will only scratch or break them. But humans emerge from the womb like molten glass from a furnace. They can be spun, stretched, and shaped with a surprising degree of freedom. This is why today we can educate our children to become Christian or Buddhist, capitalist or socialist, warlike or peace-loving. So you see, many of us, through childhood indoctrination, through what we believed and how we were molded as kids, take on our beliefs about the world. Childhood indoctrination is the #1 cause of rules.
and we take most of these beliefs on before the age of 7. But there's a second way, and that's through authority figures. Priests, teachers, fathers, mothers, all of these are seen as authority figures at some point in our lives. Most of them are amazing and good. But because we give them authority, those that might have a rule can easily implant that rule onto us. And finally, we take on rules because of a deep-rooted desire to fit in. As soon as you decide that you're going to vote Republican or Democrat, you unconsciously take on rules that might exist within these labels. Likewise, when you pick a religion, or if you were indoctrinated into a religion. You see, as we evolved, human beings had to fit in. There was no longer safety in being the solo hunter-gatherer. We had to be part of tribes, of villages. So we have this deep-rooted drive to fit in. The problem is, because we need to fit in, we often irrationally accept the rules of the tribe we are trying to be part of. So my work is about rule breaking. And what I've been doing with my research project, Consciousness Engineering, is interviewing many of the most extraordinary people around the world to identify how they see the world. You see, all rules are either beliefs or they are habits. I call beliefs models of reality. What we believe is our model of reality will tend to be true for us. Extraordinary people have radically different models of reality. And the second are our habits or our systems for living. People who are performing at their peak have radically different systems for living than people who are just blindly following life. As part of this project, we also give names to these new models which are evolving. You see, as I mentioned before, names are important. When you grant something a name, you start to be able to see it. And then you can decide that you want to step out of the patterns and step into something at a higher level of evolution. So take, for example, people who identify with the Republican Party, love the economic policies, but may disagree with some of the social policies. The name libertarian emerged, and all of a sudden, these people had a new tribe they could feel part of. Likewise, there are many people out there who value being spiritual, but they don't identify with organized religion. And for many years, they felt lost until the name spiritual but not religious emerged. Today, 1 in 3 American millennials identify themselves as spiritual but not religious. You see, these names are powerful because they give us new patterns we can step into. In terms of work, they are names emerging for new styles of organizations that create flat hierarchy and are about heart and not just process. Here at Mind Valley, we're looking at evolving into a teal organization. That's a name coined by evolutionary thinkers such as Ken Wilber for new organizations built around conscious practices. In terms of diet and exercise, there are people who refuse to identify with all models of exercise, all models of dieting, and they've coined a new word, biohackers. Biohackers are people who are using modern science and technology to identify new ways to have their bodies perform at peak performance. So you've now learned the word rule. Hopefully you can now see how you might be taking on some of these rules in your life without questioning. And you now know that there are new models emerging across the world that you can step into. Whether you're looking to improve how you eat, or how you exercise, or how you love, or how you form relationships, or how you design your workplace, there are new models emerging all the time. So I'd like to throw it back at you. What do you think are some of the rules that might be holding you back or holding society back? Share those in the comments field below. And also read what other people are sharing, because often from the labels and the ideas that they share, you might discover a rule or two that might be holding you back. The important thing to know is that rules are swappable. Your rule is not you. It governs how you function in the world, but it's not you. And because it's not you, you can uninstall a bad rule and you can install a good rule, something that can truly empower you. Once you can see the patterns, the beliefs and the systems that you're operating in, changing them, upgrading them, evolving them is completely within your control. ஆகவே நான் இங்க கனடால நிறைய பிரைமரி ஸ்கூல்ஸை பார்க்குறோம். இங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு முதல்ல சேர்றது குழந்தைகளுடைய பேரண்ட்ஸ்கிட்ட அதுக்கு செஞ்சிருக்கக்கூடிய கிராஃப்ட் ஒர்க்கை பாருங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாங்க. அந்த எக்ஸிபிஷன்ல நம்ம போய் பார்த்தோம்னாக்க முதல்ல அந்த குழந்தை செஞ்சிருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வேலைகளை கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னாக்க மிக பெரிதாக, மிக அழகாக தன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க மைண்ட்ல என்ன பிலீஃப் இருக்கு,
என்ன முறை, அதாவது என்னென்னலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அந்த குழந்தையுடைய மனதுல பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத அவங்க டிஸ்ப்ளே பண்றாங்க. இப்போ 3 விதமான ஒண்ணு. ஒரு பேட்டர்ன். நல்லா கவனிச்சீங்க அப்படின்னாக்க, 1960 1980 முடிக்க இன்ஜினியர் ஆகணும்ன்றது மிகப்பெரிய பேஷன். எங்க அப்பா ஈபில ஒர்க் பண்ணாரு. அங்க இன்ஜினியர்ன்ற ப்ரொஃபஷனுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருந்துச்சு. எல்லாரும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம். தமிழ்நாடு முழுக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் திறந்தாங்க. என்னாச்சு? தமிழ்நாடுல இந்த செட் பேட்டர்ன் படி பேரண்ட் டிரைவ் பண்ண பிலீஃப் படி போனவங்க எல்லாம் டெட் எண்ட்ல வந்து நிக்கிறத பாக்குறோம். நல்லா கவனிங்க. 80கள்ல வந்து எஸ்எஸ்ஏ 90கள்ல 2002ல எஸ்எஸ்சி ஆரம்பிச்சப்போ பிரைமரி டீச்சர்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருந்தது. பட்டி தொட்டி தோறும் பிரைமரி டீச்சர் ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சோம். அந்த டெட் எண்ட்ல படிச்சு வந்தவங்க எல்லாம் பிரைமரி டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சாங்க. எஸ்எஸ்ஏல புதிய பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆனாங்க. ஆனா இப்போ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சவங்க எல்லாம் டெட் எண்டுக்கு போய் நின்னுட்டாங்க. அத போலதான் பாலிடெக்னிக். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்தப்போ நிறைய வேலைகள் கிடைச்சது பாலிடெக்னிக்ல. அதுல படிச்சுட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சாங்க. பட்டி தொட்டி தூரம் நிறைய பாலிடெக்னிக் திறந்தோம். இப்ப அவங்களுக்கு வேலை இல்லை. அத போலதான் டீச்சர் ட்ரைனிங் காலேஜஸ், பிஎட் காலேஜஸ் ஆரம்பிச்ச பிறகு 58,000 டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆனாங்க. பிஎட்டுக்கு நிறைய வேலை கிடைக்கும்னு நினைச்சிட்டு குழந்தைகளை படிக்க வச்சோம். 2 வருஷம் படிக்க, 1 வருஷம் படிச்ச பிறகு இப்ப அது 2 வருஷம். அவங்க எல்லாம் டெட் எண்ட் ஜாபுக்கு போய் நின்னுட்டாங்க. இப்போ என்ன கேட்கிறோம் அப்படின்னாக்க, ஒரு செட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல உருவாக்கப்படக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் அடுத்த செட் ஆஃப் இயர்ஸ்ல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா? இப்ப 6ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய பையன் வேலைக்கு வரப்போ, உதாரணமா என் பேத்திக்கு இப்பதான் ஆக்சுவலா 5 வயசு ஆகுது. அவ படிச்சு வேலைக்கு வரப்போ நம்ம பிலீஃப்ஸ், நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் படி நம்ம உருவாக்குன, நம்ம கெஸ் பண்ண ப்ரொஃபஷன்ஸ் லைவ்ல இருக்குமா? அப்போ எண்ட் கோல்னு ஒரு கோலு, இன்டர்மீடியண்டா ஒரு கோலு. இந்த 2 கோலுக்கு நடுவில் நம்ம பயங்கரமா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி என்ன செய்யறோம்னாக்க, நம்ம குழம்புறதோட அடுத்த ஜெனரேஷனையும் குழம்பி திக்கு தெரியாத ஒரு காட்டுல கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம். நல்லா சொல்லுங்களேன். நம்ம அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஹேக் பண்ணி, ஹைஜாக் பண்ணி, அவங்களை திக்கு தெரியாத காட்டுல நிறுத்திட்டு உருப்படலைன்னு சொல்றோம். இஸ் இட் ரைட்? பார்க்கலாம் அடுத்த பிலீஃப்ல. Basically, I think goal setting is kind of screwed up. I'm not a big fan of traditional ways of goal setting. Now, here's the reason why. Most people confuse a means goal and an end goal. So we confuse these things. Let me give you an example, right? I was once teaching, I used to actually teach a class for the Silver method. So I was teaching that class in New York, and this lady came up to me and she said, hey, how can I use this method to make myself a faster typist? I said, why do you want to be a faster typist? And she goes, well, I want to be a faster typist because that way I can process more punch cards. And I said, why do you want to process more punch cards? She says, well, if I process more punch cards, I get paid more. And I said, why do you want to get paid more? She said, because I'm trying to save some money. I said, why do you want to save some money? She says, because my mom lives in Detroit, I live in New York, and I want to move over to New York. I go, why do you want to have your mom move with you? She says, because Detroit's fairly unsafe, New York is awesome, we want to move and live in New York. And I go, why do you want to live with your mom? She goes, well, we're the last 2 surviving members of our family, and our family goes all the way back to the Civil War. We're the last 2 surviving members, and we have this house that's filled with heirlooms and this rich history of over 150 years, and we want to build a shrine in a home to our family's legacy in New York, so that when I have kids, they never forget where they came from. And I go, that's what you want to do? Screw faster typing. But you see how we are trained to operate this way? This is why hacking is something that I love so much. I hack everything. I hack my body. That actually sounds really nasty. Sounds it sounds, I just had a whole script for a new horror movie enter my head. I hack education. I'm trying to hack my kids' education. And one of the things that I love to hack is education because it is one of the means goals that don't make sense. Do we really need college degrees? We train our kids from the time they are born to study
and to study, not because for the love of learning, but so that they can pass standardized tests. That becomes their goal, pass the standardized test. And then this continues. Then you have to get a good GPA in college. Then you got to apply to grad school. Then you got to do well on your LSAT so you can become a lawyer. But why do people even want to have these careers in the first place? Often we have 18 and 19-year-olds choosing means goals rather than ends goals. Do you know, for example, that 50% of female lawyers are clinically depressed? But why do people become lawyers? Because they see it on TV, they don't know better. They watch shows like Ally McBeal, like law school applications went up after LA Law and Ally McBeal. And so what happens is, you have all these people blindly following the herd like sheep. Now why does this happen? Means goals. The goal in their head was a means to an end. But what happens if you get rid of the mean and you directly pursue the end? So what are the ends? What are the end goals? Well, of course, happiness is one, right? But happiness is a little bit too vague. What are truly the end goals that define us, that make us lead awesome lives, that will make us know that on the day we die, we did not waste it? Far too many people wake up every single morning in their 40s and wondering, how the hell did I get here? Because they would choose to pick a career before they could legally buy a beer. So the thing is, there are three things that if you answer, and we're going to do this exercise, and I'm going to teach you the exercise so that you can teach it to your kids, to your family, to your employees. If you answer these three questions, it sets you on the path to end goals. Now, the first one is, what experiences do I want in my life? The second is, how do I want to grow? And the third is, how do I want to contribute to the world? Experiences, growth, contribution. Why did I pick these three? Well, I pick experiences because I believe that we are souls having a physical experience. As C.S. Lewis said, right? You do not have a soul. You are a soul. What you have is a body. But if you buy into that model of reality, why are we here in the first place? I believe it's for the human experience. It's to fall in love. It's to travel. It's to be mesmerized at the sheer beauty of planet Earth. It's to have kids. It's to raise them. It's to pay huge bills to send them off to colleges, which don't make any sense in the first place. It's the human experience, and it's beautiful. So that's why we put experiences there. Now, experiences could also be the experience of driving a luxury car, living in a beautiful home, dining in 5-star restaurants. Those are beautiful experiences, which you can put as your goals as well. Now, why growth? It's because Tony Robbins gave a remarkable TED Talk, and he said there are two great spiritual needs. If you do not fulfill these two needs, your psyche, your soul feels deprived, and you may be happy, but you will not be fulfilled. And those two were growth and contribution. Growth meaning the desire to grow. While we are here to have experiences, we're also here to grow, to learn, to remind ourselves, to be reminded of our own greatness, to pick up new skills, to challenge our brain. That's also such a wonderful thing about being human. And the final one is to contribute. I believe we're all connected. That's the model that I choose for the world. There is a theory called the Gaia hypothesis by James Lovelock that says that the entire planet Earth is one giant organism, and we are all connected. Not just you and me and everyone else in this room, but us and nature and the oceans and the atmosphere and the seas. We are all connected. I like that. It is a hypothesis. No one can actually prove that it's true, but it's a beautiful model of living, because when you start thinking of that as a model, the petty dumb things like wars or religion just don't make sense anymore, and you're able to build a better planet Earth. My daughter's middle name is Gaia, after the Gaia hypothesis. Her name is Eve Gaia Lakiani, because I really like that whole model of living. So, contribution then becomes paramount, because if we are all connected, then one of the surest ways to elevate happiness and have meaning is to contribute to fellow human beings. Did you guys notice how emotional it was when Terry made you do that exercise and you gave away something that meant something to you? Studies show that when you give, when you contribute, levels of happiness go up. People who volunteer tend to be happier. People who do good work for the world tend to be happier. It's just a wonderful way of making yourself happy. So these three questions become a framework that I use to understand people, to understand what really makes
that human being in front of me tick, we take it to a really nice level at Mind Valley. If you were to come to Mind Valley, you'll see a giant board called a dream board, and everyone has listed their experiences, their growth, and their contribution on that board. All our employees go through this exercise. But the cool thing is, everyone writes down their list, then they photocopy it. They keep the photocopy. The real authentic list in their handwriting is stuck on that dream board, along with their favorite picture of themselves. But here's the beauty. It's all public. Everyone can come and see how what everyone else aspires to be at Mind Valley. I call it the blueprint to the soul. If I'm having a lunch with an employee, I want them to bring this, because when you're looking at this, you know exactly what makes them tick, the experiences they want, how they want to contribute, how they want to grow. And it just becomes such an amazing way of connecting with people. I like to do this with my closest friends. This is really kind of an advanced form of bucket list, but in 3 clear, neat buckets. I strongly advise you to take this exercise that I'm teaching you right now and take it home. This is open source. Bring it to your families, your schools. I met a couple of people over here who are doing it in their school. இந்த awesomeness feast அப்படின்ற இந்த எபிசோட்ல 3 மிக முக்கியமான விஷயங்களை மனதுக்குள்ள பதிஞ்சுக்கிறோம். உதாரணமா, தனிப்பட்ட என் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டாக்க, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது, நான் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட். நான் அதுக்கப்புறம் டெல்லியில போய் படித்தேன். படித்த பிறகு நான் என்ன செய்யறேன்னாக்க, பல்வேறு விதமான சென்ட்ரல் ஃபிளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ல வேலை செஞ்சேன். என்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் என்னை இந்த நாட்டினுடைய குரோத்துக்காக, தமிழ்நாட்டுடைய குரோத்துக்காக, அடுத்தது இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக, am I be able to contribute anything? 2009 இருந்து நான் ஸ்டேட் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் குரூப்பை வழி நடத்திட்டு போறேன். அப்ப என்னால ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா? இல்லை 3 கோல்: எக்ஸ்பீரியன்ஸ், growth அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நினைக்கணும். அதே மாதிரியே உங்க குழந்தைகளுக்கும் நம்முடைய அனுபவங்கள், அதிலிருந்து வரக்கூடிய செய்திய ஜெனிசிஸ எடுத்துட்டு தன்னுடைய குரோத்துக்கான பாதையும் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கான செயல்பாடையும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வலிமை வேணும். இதுக்கு எண்டு கோல்னு சொல்றோம், மீன் கோல்னு ஒரு கோல் சொல்றோம். எண்டு கோல்னா வாழ்க்கையினுடைய இறுதியில நான் வாழ்ந்து முடிச்ச பிறகு திரும்பி பாக்குறப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னாக்க, நான் என்ன ஆகணும்னு நினைச்சனோ அந்த பாதையில வந்து சேர்ந்திருக்கலான்னு தெரியல. 40 வயசுல திடீர்னு முடிச்சு பார்த்து திரும்பி பார்த்து ஒருத்தன் சொல்றான், என்னடா அது, நான் என்ன நினைச்சேன், எங்க வந்திருக்கேன், நான் வாழ்நாள் முழுக்க இதே வேலையில இப்படியே இருந்து வாழ போறேன்னா, இந்த வேலையே எனக்கு மொத்தமா பிடிக்கலையே. எண்ணி பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி. இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம். தேங்க்யூ.